bonding. Chemical bond. It means attraction forces means, for example, we are taken as if any one molecule we are taken. For example, HCl. For example, HCl we are taken. In between of these hydrogen and chlorines, these both are attracting together to formation of a one bond. Both are attracting together for bond formation. Chemically, and it means the sharing of electrons, or losing of electron or gaining of electron, or whatever may be, the bond is forming in between of the hydrogen and chlorine. And here, these always these attractive forces or attraction forces in between of the two are more than two. Two or more than two means these are also diatomic molecule. Diatomic molecule we are taken as only two atoms are we are discussed about. Two atoms. And attractive force రెండు diatomic molecule అయితే రెండు atoms మధ్య మాత్రమే ఇది attraction forces ఉండి మనకు bond formation అవుతాయి. And it means more than two trimolecular is there, tetramolecular is there, polymolecular also there. In that also we are calling, that's why in your definition two or more constitute similar atoms or dissimilar atoms. Similar, and it means, for example, we are taken as a similar means H2 molecule or Cl2 molecule similar. Similar diatomic molecules or similar triatomic molecule means we know O3. We know O3 also. O3 also we are knowing. In this one also maybe always we are taken as a, in the definition two or more we are taking. And as well as in a chemical bond, both attractive and repulsive forces are exist in a equilibrium. Attractive and as well as repulsive forces. Attractive repulsive forces means, for example, these hydrogen. The hydrogen, it will be attracting with chlorine or repulsive with chlorine. Repulsive with chlorine. The both are must and should similar at equilibrium. At equilibrium అంటే ఏంటమ్మా, మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఎనర్జీస్ ఆర్ సిమిలర్ గా ఉన్నప్పుడు ఆ రెండు మాలిక్యూల్స్ ఆటమ్స్ మధ్య బాండ్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. రెండు ఆటమ్స్ మధ్య బాండ్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ అంటే రెండు మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఉన్నట్లయితే అవి మనకి ఏమొస్తాయంటే అక్కడ రిపల్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి. కాబట్టి అక్కడ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్. సింగిల్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉందనుకోండి, ఆ రెండు ఐటమ్స్ మధ్య లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు అట్రాక్షన్ జరిగి మనకి ఏమొస్తాయి, బాండ్ ఫార్మేషన్ అయ్యి మాలిక్యూల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఫార్మేషన్ అనేది మాలిక్యూల్ అవుతుంది. మాలిక్యూల్ అంటే ఏంటమ్మా డెఫినేషన్ మనకు, the two or more than two atoms are combined together to formation of a compound. That compound is calling as a molecule. And it means ikkada molecule ante ఏమని చెప్పాము, two or more than atoms are combined together formation of a compound is called as molecule. This is of course more than two also, like this also we are taking. Of course atoms are less stable and more stable. Of course more stable are more energetic. Less stable and more energetic. Less stable means what happened ma, less stable ante ikkada molecule అనేది దేంతో అంటే ఇంకొక మాలిక్యూల్ తో కానీ ఐటమ్ తో కానీ రియాక్ట్ కాకపోతే దాన్ని ఏమంటాము, లెస్ స్టెబిలిటీ అంటాము. మోర్ ఎనర్జెటిక్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ, అఫ్ కోర్స్ మోర్ రియాక్టివిటీ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము, అఫ్ కోర్స్ ఎనర్జెటిక్ అంటే ఆ ఐటమ్ కానీ మాలిక్యూల్ కానీ ఈజీగా దేంతోనైనా రియాక్ట్ అయితే దాన్ని ఏమంటాము మనము మాక్సిమం గా, దట్ ఈస్ అ మోర్ ఎనర్జెటిక్ మాలిక్యూల్ అంటాము. ఈ అఫ్ కోర్స్ లెస్ స్టేబుల్ అండ్ మోర్ ఎనర్జెటిక్
హెన్స్ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మనకి ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఎనర్జెటిక్ మాలిక్యూల్ అంటే ఎనర్జీ అండ్ స్టెబిలిటీ అనేది ఇన్వర్సల్ ప్రపోర్షనల్ ఉంటాయి. మోర్ ఎనర్జీ లెస్ స్టేబుల్, మోర్ స్టేబుల్ లెస్ ఎనర్జీ. అంటే ఇక్కడ ఆల్వేస్ మాలిక్యూల్స్ లో మనకు మాలిక్యూల్స్ ఏముంటాయంటే ఆల్వేస్ గా దీస్ స్టెబిలిటీ, is inversely proportional to the energy. Always, this is also very, very important. Stability is inversely proportional to the energy. Energy less, stability more. More stability, energy is always is less. And it means these are always we are understood for the everyone and everywhere in inorganic or physical or these organic chemistry also. These principles are very, very important. Stability of a compound or stability of a atom inversely proportional to the energy of that atom. For example, we are taken as these atoms are less stable. Another point, atoms are less stable and more energetic, hence they form molecules. By losing some energy by participating in chemical bond. For example, here the losing of some molecule by losing or some energy by participating in a chemical bond. Always, of course, for example, we are taken as this hydrogen bonding. Of course, how to formation of H2 molecule. Hydrogen plus hydrogen to gives rise H2 molecule. Plus the enthalpy, the hydrogen bond molecular enthalpy is 434.72 kilojoules. And it means after formation of these hydrogen bonding, this much of energy it will be releases. This is also that form a bond formation energy and enthalpy we are also called as enthalpy. మనము దీనిలో ఎంథాల్ఫీ అని కూడా అంటాము. దీస్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఎంథాల్ఫీ ఎంత అంటే 434.72 kilojoules. అదేవిధంగా ఈ ఏ ఐటమ్ అంటామమ్మా మనం దీన్ని డయాటమిక్ మాలిక్యూల్ అంటాం. H2 కదా, 2 ఐటమ్స్ ఉంటాయి డయాటమిక్ అని, 3 ఉంటే ట్రై అని, 3 ఉంటే టెట్రా అని, 4 ఉంటే టెట్రా అని, 5 ఉంటే పెంటా మాలిక్యులారిటీ అని అంటాము. ఇక్కడ సేమ్ అదే విధంగా మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే Cl మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం. Cl plus Cl, 2 chlorine atoms are participating to formation of a chlorine molecule. The bonding enthalpy is 239.1 kilojoules. Here always we are taken as a bonding energy in between of the 2 chlorine atoms. 2 chlorine atoms are participating, or it means that losing of some energy. One is the losing, another one is the gaining of energy also is there. And as well as here the chemical bond formation is a exothermic reaction. This is also very, very important This is also very, very important point. This chemical bond is always chemical bond formation is a exothermic. Exothermic means ఏంటమ్మా తెలుసు ఎవరికైనా? ఎగ్జోథర్మిక్ అంటే
ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ఆఫ్ సమ్ ఎనర్జీ. అంటే రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత మనకు ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసినట్లయితే దాన్ని ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటాము. అంటే మనకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ యాజ్ పర్ థర్మోడైనమిక్స్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే energy or heat is observed. observe the energy. Or it means if any two molecules or two atoms are cannot be these reacting together at room temperature, that time we are using as a these energies given to that molecule to converting of a product molecules are performed at endothermic. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా అంటే రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఎనర్జీ తీసుకొని అది రియాక్షన్ కంప్లీట్ చేసినట్లయితే దాన్ని ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటాము. ఈ పైన ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అమ్మా. ఇప్పుడు మనకు ఫార్మేషన్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ విత్ ఎంథాల్పీ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము మనము ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ అని అంటాము. అదే ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అయితే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే మనకు ఈ యారో మార్క్ మీద మన ఎదురా ఇక్కడ యారో మార్క్ మీద ఉంటుంది కదరా, H plus H is gives rise to arrow mark ఉంది కదా. ఆ arrow mark పైన some energy we are given, some energy మనం ఇనిషియేట్ చేస్తాము. or otherwise here minus we are here H2 minus 435 for example this formation of hydrogen. These ఎండోథర్మిక్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడ మనము నెగటివ్ కూడా రాయొచ్చు. మనం ఇక్కడ ఆ పాజిటివ్ ప్లేస్ లో నెగటివ్ రాస్తే అది ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అవుతుందమ్మా. ఒకవేళ అది ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ కు ఆల్వేస్ లెఫ్ట్ సైడ్ మనం ఎనర్జీ రాస్తాము. ఎగ్జోథర్మిక్ అయితే రైట్ సైడ్ కు మనము ఈ ఎనర్జీ రాస్తాము ప్లస్ మార్క్. ఒకవేళ ఎండోథర్మిక్ కూడా మనము రైట్ సైడ్ రాస్తే ద సైన్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ అనేది మైనస్ అవుతుంది. ప్లస్ అనేది మైనస్ అయితే అప్పుడు మనము ఆ రియాక్షన్ ను ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఈ ఎగ్జోథర్మిక్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ మనకు ఆర్గానిక్ లోను మరియు ఇనార్గానిక్ ఫిజికల్ మూడింటిలోనూ వస్తాయి. కాబట్టి ఇది ఎలా గుర్తుపట్టడం, ఎగ్జోథర్మిక్ ఎండోథర్మిక్ అని ఎలా గుర్తుపట్టడం అంటే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో ప్లస్ ఉంటేనేమో ఎగ్జోథర్మిక్, మైనస్ ఉంటేనేమో ఎండోథర్మిక్. ఒకవేళ ఈ రైట్ సైడ్ లో మనకి ఇట్ మీన్స్ ఇది ఎనర్జీ లేదనుకోండి, ఈ యారో మార్క్ మీద కానీ లేకపోతే ఈ హైడ్రోజన్ ప్లస్ 443.72 కిలోజౌల్స్ అని ఉందనుకోండి. లెఫ్ట్ సైడ్ లో ప్లస్ ఉంటేనేమో ఎండోథర్మిక్, రైట్ సైడ్ లోనేమో ప్లస్ ఉంటేనేమో ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఒకవేళ మరి ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ కూడా మనకు ఇక్కడ మరి ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ కూడా రైట్ సైడ్ లో ఇస్తామా మనం, ఇవ్వచ్చా? రైట్ సైడ్ లో ఇస్తాం కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఇవ్వచ్చా మనము? రైట్ సైడ్ లో రాయరాదు. ఎందుకంటే ఆ మాలిక్యూల్స్ రెండు కూడా రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతాయి, లేదా ఐటమ్స్ రెండు కూడా రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతాయి ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ లో పార్టిసిపేట్ అయితే మనకు అది మాక్సిమం మనము ఏమంటామంటే ఎగ్జోథర్మిక్ సమ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తేనేమో ఎగ్జోథర్మిక్ అంటాము. ఎనర్జీ రియాక్టింగ్ కాకుండా ఉంటే దాన్ని ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we are discuss about these how can cleavage of the bond or formation of the bond formation ఎలా అవుతుంది, బాండ్ లెంత్ పైన ఆధారపడుతుంది. బాండ్ ఎనర్జీ అనేది ఎప్పుడైనా కానీ మనకు ఆ బాండ్ ఎనర్జీ అనేది బాండ్ లెంత్ పైన ఆధారపడుతుంది. బాండ్ లెంత్ ఈజ్ మోర్ దట్ బాండ్ ఎనర్జీ ఏమవుతుందమ్మా, లెస్ ఉంటుందా మోర్ ఉంటుందా? More. Bond energy is also more. Bond length is more, bond energy also More. Less. yes sir, of course this is absolutely wrong answer ma. Why? Because for single bond energy and double bond energy or triple bond energy, which bond energy is more ma? Single bond energy more, sure. Triple bond is more. Bond energy is more. It means ఒక విషయం చెప్తా వింటావమ్మా. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నీకు ఒక కర్ర ఇచ్చాను. ఒక కర్రను విరవడం ఈజీ అవుతుందా, 2 కర్రలు ఇరవడం ఈజీ అవుతుందా, 3 కర్రలు ఇరవడం ఈజీ అవుతుందా? అదేవిధంగా నేను ఒక సెట్ ఆఫ్ కర్రలు ఇచ్చాను అనుకోండి, స్టిక్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు వాటిని ఒకేసారి విరవగలుగుతావా మనం? అవురా? No, sir. నో. కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ పెరుగుతున్నా కాబట్టి బాండ్ ఎనర్జీ అనేది పెరుగుతుంది. కాబట్టి సింగిల్ బాండ్ అనేది ఆల్వేస్
బాండ్ లెంత్ అనేది లెస్ గా ఉంటే బాండ్ లెంత్ అనేది లెస్ గా ఉంటే బాండ్ ఎనర్జీ మోర్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా కానీ బాండ్ లెంత్ అండ్ బాండ్ ఎనర్జీస్ ఆర్ ఇన్వర్షనల్ ప్రపోర్షనల్ టుగెదర్. లుక్ లైక్ బాండ్ ఎనర్జీ మోర్ ఉండాలి అంటే ఏమి ఉండాలి? గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అయి ఉండాలిరా మనము. గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అయి ఉంటే మీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో ఎటువంటి అపార్థాలు రావు మనకి ఎప్పుడైనా కానీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే బాండ్ ఎనర్జీ మోర్ గా ఉన్నప్పుడు అవి ఏమవుతాయంటే చాలా క్లోజ్ గా ఉంటాయి. మనం క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటాం కదా, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్, నార్మల్ ఫ్రెండ్స్, ఉత్తుత్తి ఫ్రెండ్స్ అని అంటారు కదా. అదే విధంగా ఉత్తుత్తి ఫ్రెండ్స్ మధ్య బాండ్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, వాళ్ళ మధ్య బాండింగ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నోమా? ఎస్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఓకే 1 minute. One minute. Okay, man. On this y-axis, we are taken as that potential energy we are taken. Potential energy we are taken on y-axis. From top to bottom, it will be increases. Here is 0 on the origin. On x-axis, we are taken as that internuclear distance. Internuclear distance. Internuclear distance. Okay, and here we are discuss about on this if any two molecules, these also same hydrogen atom, H2 molecule. These one circle is a hydrogen, another circle also hydrogen. In this one also, these internuclear distance is very less. Very less means the potential energy is high. Of course, like this high we are taken. High is there, and as well as like this high potential energy, like this also we get it. And here these two atoms are some distance it will be maintained. On here ending of the two atoms of distance is more. Distance is internuclear distance. Internuclear distance is a very close. There's something of course some distance is maintained. Here high distance is there. Internuclear అంటే ఏంటి బాబు? మనకి ఇక్కడ రెండు ఐటమ్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా, డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది లెస్ గా ఉంటుంది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది లెస్ గా ఉంటుంది. ఆల్వేస్ వి ఆర్ బాండ్ లెంత్ is inversely proportional to the bond energy. Bond inversely proportional to the bond energy. Always must and should, this also very important point ma. Okay, this also very important point. How it is possible means, for example, మన single bond broken energies are very less then compared to double bond. అంటే సిగ్మా బాండ్ ఎనర్జీ ఒక బ్రోకెన్ చేయడానికి మోర్ ఎనర్జీ అవుతుంది దెన్ కంపేర్ టు ద పై బాండ్ ఎనర్జీని, పై బాండింగ్ ఎనర్జీ మరియు మనకు సిగ్మా బాండ్ ఎనర్జీ అనేది మోర్ ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్, హౌ ఇట్ ఈస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద సిగ్మా బాండ్ మా? And overlapping of these on axis పైన overlap అయితే మనకు ఏమవుతాయి? It means the two atoms are present in one axis, that orbitals are overlapping together end to end. And it means these also we are calling as a formation of a sigma bond formation అంటామమ్మా. అదే అది ఆన్ యాక్సెస్ ఓవర్లాప్ ఎండ్ టు ఎండ్ అవుతాయి కాబట్టి ఏమవుతాయి? మోర్ స్ట్రాంగ్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ టూ ఐటమ్స్. అదే దట్ హౌ టు ఈస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ పై బాండ్ మా? partially overlapping, side overlapping, above the plane or below the plane, above the plane or below the plane, partially overlapping together. That's why of course that the sigma bond or pi bond formation is there.
But of course, in single bond, only sigma bond is there. Every molecule is forming with one sigma bond. First of all, any two atoms or if any molecule, bond formation means first sigma bond is forming, then after pi bond maybe possibility is there or not. పాసిబిలిటీ ఉంటేనేమో మనకు పై బాండ్ ఫార్మేషన్ అవుతాయి, పాసిబిలిటీ లేకపోతేనేమో ఓన్లీ సిగ్మా బాండ్ అయితే కంపల్సరీ ఫార్మేషన్ అవుతుందమ్మా. ఏ ఒక్క మాలిక్యూల్ ఫార్మేషన్ కావాలన్నా కంపల్సరీ మనకు సిగ్మా బాండ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఎనీ మాలిక్యూల్ ఫార్మేషన్ కావాలన్నా సిగ్మా బాండ్ మాత్రమే ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ. కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ దీస్ ఆల్వేస్ ద సిగ్మా బాండ్ లెంత్ అండ్ బాండ్ ఎనర్జీస్. Bond length, bond energy, for example here that carbon hydrogen bond we are taking. Of course, carbon bond is there. Carbon bond is there. This bond broken energies are very less. Then compared to the carbon double bond, carbon double bond, and as well as the carbon triple bond also 1, 2, 3. Why? Because of here only sigma bond only is there. Here is a one sigma bond, one is a pi bond. Here is a this middle one is a sigma bond, top one is a pi bond, and bottom one is a pi bond. Two pi bonds. But of course, these are, for example, I am saying is a alkane. Common bond is a what ma? In these three, common bond emundamma? Sigma bond. Sigma bond is a common bond. Pi bond is of course in the that alkyne lo pi bonds unnai, but alkanes lo pi bond లేదు. Common bond is a sigma bond in the alkene or alkyne molecule. Common bond is a sigma bond. Why? Because of if any molecule is forming, sigma bond is the first formation. Then after maybe possibility is there overlapping p orbitals, overlapping of the p orbitals. Only p orbital or d orbitals are participating in the formation of a pi bond. Pi bond lo manaku pi bond formation kavali ante p orbitals gaani d orbitals gaani partial overlap aithe maatrame pi bond formation avutundamma. Sigma bond anedi compulsory ga s orbital lo leda sp orbitals gaani sd orbitals gaani overlapping aithe manaku sigma bonds aneti formation avutayi. ఓన్లీ పీపీ ఆర్బిటాల్స్ కూడా పి ఆర్బిటాల్ కూడా ఓవర్లాప్ అయినా మనకు సిగ్మా బాండ్ వస్తుంది. ఎస్ ఆర్బిటాల్ అయినా వస్తుంది, ఎస్పి అయినా వస్తుంది, ఎస్డి అయినా వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ డి టు డి అనేది మనకు మెటాలిక్ బాండ్ కింద వస్తుందమ్మా. ఎప్పుడైనా కానీ కూడా సిగ్మా బాండ్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. అంటే టూ మెటల్స్ మధ్య బాండ్ ఫార్మేషన్ కావాలంటే అక్కడ డి ఆర్బిటాల్ ఫార్మేషన్ అవుతే మనకు అక్కడ ఏమవుతాయి అంటే అక్కడ సిగ్మా బాండ్ ఫార్మేషన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ డి ఆర్బిటాల్స్ లో మనకి ఏమొస్తున్నాయి, ఇంకా బ్యాక్ బాండింగ్ వస్తాయి. అవన్నీ కూడా మనం కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ లో మనము చూస్తామమ్మా. ఆల్వేస్ ద బాండ్ లెంత్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద దీస్ బాండ్ ఎనర్జీ. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద నోబెల్ గ్యాసెస్ బాండ్ ఎనర్జీ హౌ మచ్ మా? మోర్ ఆర్ లెస్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ లో మోర్ గా ఉంటుందా, లెస్ గా ఉంటుందా స్టూడెంట్స్? More. Bond energy of a noble gases elements. Ma? More, sir. More or less? More. Why? Inert gases. Stable electronic Inert gas. configuration. I am calling a noble gases, inert gases, 0 group of elements, 18th group of elements. These all are similar, nama. Yes, sir. Why it is also having a more energy? Due to active. It is a octet rule. It is occupied a octet configuration. Outer orbitals is 8 electrons are occupied na. Yes or no ma? Yes. The full-filled orbitals, half-filled orbitals, empty orbitals are having more energy than compared to the unfilled orbitals. Understood అయిందమ్మా? అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పవచ్చు అంటే మనము పూర్తిగా నిండిన ఆర్బిటాల్స్ కానీ సగం నిండిన ఆర్బిటాల్స్ కానీ పూర్తిగా నిండని ఆర్బిటాల్స్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. దేనికంటే మనకు అంటే నార్మల్ గా ఫిల్ అయిపోయిన ఆర్బిటాల్స్ కంటే. సపోజ్ పి ఆర్బిటాల్ ఉంది. పి ఆర్బిటాల్లో ఒకే ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నప్పుడు అది అన్ఫిల్డ్ అంటాము, 2 ఉన్నా అన్ఫిల్డ్ అంటాము, 3 ఉంటే ఏమంటామురా? ఆఫ్ ఫిల్డ్ అంటాము, 4 ఉంటే అన్ఫిల్డ్ అంటాము, 5 ఉన్నా 5 అన్ఫిల్డ్ అంటాము, 6 ఉంటే ఫుల్ ఫిల్డ్ అంటాము. దాని ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనం దీన్ని నైట్రోజన్ లో కూడా చూస్తాము, ఆఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్ పి ఆర్బిటాల్ ది. అదే విధంగా
noble gases are very stable chemically due to the completely filled electronic configuration. This is also a very, very important point, ma. These all noble gases. All noble gases are very stable chemically. Very stable chemically due to completely filled electronic configuration. దీన్ని సింపుల్ గా మనం ఏమనొచ్చు, సింపుల్ గా దీన్ని ఆక్టేట్ అనొచ్చు. ఆక్టేట్ అనొచ్చు. సింపుల్ గా మనము ఆక్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాము. అది ఏంటి, ఏమని చెప్పొచ్చు మనము, మేబీ NS2 NP6 electronic configuration. NS2 NP6 electronic configuration. Yes or no? N means what? Students, Principal quantum number. principal quantum number. Principal quantum number. But in this all noble gases we are calling as a very stable chemically due to the completely filled electronic configuration. Maybe octate అని అంటున్నాను, నేనే అంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీలియం ఉందమ్మా, హీలియం ఆక్టేట్ చేస్తుందా? No, sir. No. మరి why it is also more stable? It having only Really? one s orbital. అమ్మా, Because of Only one s orbital, 1s2, one s2. I do Yes, sir, not but- get the answer. Answer నేను స్క్రీన్ మీద చూడండి, ఆన్సర్ రాశాను నేను. it follows Say doublet SRB, electronic only S configuration. orbital, not a only S orbital. It is a fulfilled Completely filled orbital. orbital. Completely filled orbital or completely full orbital. This also we are calling as a doublet అంటాము, లేదా డూప్లెట్ అంటాము. మనం దీన్ని ఏమంటామంటే డూప్లెట్ మాలిక్యూల్ అంటాము. These helium only that more stable are very stable chemically due to the duplet electronic configuration. Duplet electronic configuration. 8 electrons ఉంటేనేమో ఆక్టేట్ అంటామమ్మా, అండ్ 2 electrons ఉంటాయి. ఒక ఓన్లీ దిస్ హీలియం, ఓన్లీ ఈ హీలియం మాత్రమే మనకు డూప్లెట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటాయి. ఇంకా రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ is also having a same, that also NS2 NP6 electronic configuration. NS2 NP6 electronic configuration. These also maybe these most of these elements, noble gases elements, most of elements do not exist. Sorry, here do not exist as independent atom they occur molecules. They occur molecules. Of course, ikkada do not exist as a independence. The most of the elements do not exist as a independent atoms. Akkada manaki em untayi periodic table lo total all elements do not exist as a independent ga undavu, only except from the noble gases. Remaining all are maybe is present in a combinations. Yes or no, ma? రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కాంబినేషన్ లో ఉంటాయి మనకు. సపోజ్ ఇప్పుడు మనకు ఐరన్ అనుకోండి, ఐరన్ ఆక్సైడ్ కానీ సల్ఫైడ్ కానీ ఆ కాంబినేషన్ లో వస్తాయి. కానీ ఒక నోబెల్ గ్యాసెస్ మాత్రమే
ఏవి ఎలా ఉంటాయి? యూనిమాలిక్యులర్ ఉంటాయా, బైమాలిక్యులర్ ఉంటాయా? బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత ఉంటుందిరా? అమ్మా బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? ఆల్వేస్ బాండ్ ఆర్డర్ అనేది 0 ఉంటుంది నోబెల్ గ్యాసెస్ ఎలిమెంట్స్ కు. అందుకే దాన్ని జీరో గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అని కూడా అంటాం మనం. జీరో గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అని కూడా అంటాము. గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏమంటాం? మాలిక్యూల్ అని అంటాం కదా. గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఏమంటాము? మాలిక్యులర్స్ అని అంటాము. ఇందులో మోస్ట్ ఆఫ్ ద జీరో గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ యాజ్ ఏ సింగిల్ ఎలిమెంట్. అండ్ ఇట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిజన్ ఉంది O2 అని రాస్తాము, క్లోరిన్ ఉంది Cl2 అని రాస్తాము, ఐరన్ ఉంది F అని రాస్తాము. అంటే అక్కడ అది అన్స్టేబుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మోర్ స్టేబిలిటీ ఉండి మనం వాటిని సింగిల్ గా చేస్తాము. బాండ్ ఆర్డర్ అనేది 0 ఉంటుంది. జీరో గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ 0. దట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాజ్ ఏ ఓన్లీ యూనిక్ మాలిక్యూల్. యూనిక్ ఆటమ్ సార్, యూనిక్ ఆటమ్ మాత్రమే ఉంటాయి, మాలిక్యూల్ ఉండవు. అంటే నోబెల్ గ్యాసెస్ ఆటమ్స్, నోబెల్ గ్యాసెస్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా మనము ఆటమ్స్ అంటాము, కానీ మాలిక్యూల్స్ ఉండవు. ఈ నోబెల్ గ్యాసెస్ ఎలిమెంట్స్ మరి నోబెల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్స్ అని ఎందుకంటాము మనము? రియాక్ట్ కావు కాబట్టి. Reactivity is no reactivity with any element or any atom. ఈ atom తో కానీ ఈ ఎలిమెంట్ తో కానీ అయాన్ తో కానీ రియాక్ట్ ఉండదు. ఇక్కడ ఏమున్నాయి? హీలియం, నియాన్, జీనాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, జీనాన్, ఇవి అనేటి మనకి ఏమవుతాయంటే దిస్ జీరో గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా రియాక్టివిటీ లెస్ గా ఉంటాయి, వెరీ లెస్ గా ఉంటాయి. అందులో ఈ మనకు ఉన్న జీరో గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో ఒక జీనాన్ మాత్రమే, ఓన్లీ జీనాన్ ఇన్ ఏ నోబెల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, ఓన్లీ జీనాన్ is some more reactive than other elements. Reactive than other elements. అంటే ఇక్కడ ఏమన్నట్టు మనకు నోబెల్ గ్యాసెస్ ఎలిమెంట్స్ లో అన్ని ఎలిమెంట్స్ తో పోలిస్తే జీనాన్ కు మనకు కొంత రియాక్టివిటీ ఉంటుంది, ఏంటి? జీనాన్ ఫ్లోరైడ్స్ కానీ జీనాన్ హాలైడ్స్ అండ్ జీనాన్ ఆక్సిహాలైడ్స్, జీనాన్ ఆక్సైడ్స్ ఫార్మేషన్ అవుతాయి. జీనాన్ స్మాల్, ఇట్ మీన్స్ వీఆర్ కౌంటింగ్ దీస్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ జీనాన్ ఫింగర్ టిప్స్ పైన మనము ఫార్మేషన్ చేయొచ్చు. జీనాన్ డైఫ్లోరైడ్, టెట్రాఫ్లోరైడ్, జీనాన్ here xenon difluoride, xenon tetrafluoride, xenon hexafluoride, xenon oxytetrafluoride, xenon dioxy difluoride, xenon trioxide. These molecules, how many are 1 2 3 4 5 6 compounds are forming. ఇక్కడ ఒక 6 కాంపౌండ్స్ మాత్రమే మనకు వస్తాయి. ఇందులో మనకు బాండ్ ఆర్డర్ కూడా ఫైండ్, ఇట్ మీన్స్ మనము హైబ్రిడేషన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చామా. ఇందులో దాని యొక్క షేప్ కూడా మనము ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇట్ మీన్స్ జీనాన్ హైబ్రిడేషన్ ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతామారా మనము? మీరు చేయగలుగుతారు ఎవరైనా? జీనాన్ డైఫ్లోరైడ్ ది అమ్మా sp3d సార్. sp3d మరి షేప్ ఏమవుతుందిరా? లీనియర్ షేప్ అవుతుంది. ఓకే, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ దేర్? లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హౌ మెనీ ఇస్ దేర్? 3 lone pair of electrons. 4 lone pair of electrons are? 3 lone pair of electrons. sp3d hybridation, 3 lone pair of electrons. It is also linear. Actually this sp3d what is the original shape? Trigonal
Bipyramidal. Bipyramidal. Trigonal bipyramidal. For example, these two fluorines is there, Nama? In the Yes, xenon sir. difluoride, two fluorines is there. In the trigonal bipyramidal, these two fluorine atoms are present in plane or axial. Planar atoms Axial, are sir. axial. Huh? Two fluorines are axial. Sir. Why? Three ఎందుకు lo- తీసుకోవాలి మనము? three lone pairs is equatorial pairs. It means always axial is occupied the more electronegativity atoms are occupied on the axial position. Then compare the planar. ప్లేనార్ పొజిషన్ కంటే యాక్సియల్ పొజిషన్ లో మనకు ఈ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేది మనము ప్లేస్మెంట్ చేసుకోవాలమ్మా. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ లో కానీ పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్ లో కానీ మనకు మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్న ఐటమ్స్ మనము యాక్సియల్ స్టేట్ లో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే అపోజిట్ అవుతాయి కదమ్మా. ఆ ఫోర్సెస్ అనేది అపోజిట్ కావడం వల్ల ద డైపోల్ మూమెంట్ అనేది జీరో అవుతుంది. డైపోల్ మూమెంట్ అనేది జీరో అవుతుంది, అది స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. సమ్ డైపోల్ మూమెంట్ ఉంటే ఏమవుతుంది, రియాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ మోర్. డైపోల్ మూమెంట్ మోర్ అయితే మనకి ఏమొస్తుంది, ఆల్వేస్ దట్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఏ మోర్ ఎనర్జెటిక్ ఉన్నట్లయితే రెండు ఐటమ్స్ యాక్సియల్ లో, ఒకవేళ యాక్సియల్ కాకుండా ఈక్వటోరియల్ లో ఉన్నట్లయితే, అంటే ప్లేనార్, ఈక్వటోరియల్ అంటే ఏంటిదిరా నాన్ యాక్సియల్ అన్నట్టు. ఆ ప్లేన్ లో ఉన్నట్లయితే డైపోల్ మూమెంట్ సంథింగ్ ఉంటే అది స్టెబిలిటీ ఉండదు, ఆ మాలిక్యూల్ యొక్క స్టెబిలిటీ లెస్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఐటమ్స్ ఆర్, ఇట్ మీన్స్ ప్రెసెంట్ ఆన్ axial positions. If for example we are taken as these hybridations, ఈ హైబ్రిడేషన్స్ లో మనం ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చురా ఇవి. ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో చూద్దాం. ఒకటి నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా ఇస్తాను. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. Fe2 సారీ హియర్ Fe2 అంటే ఇక్కడ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఏదిరా? Xe. Xenon. ఎందుకు xenon తీసుకోవాలి మనము? Why we are taken as xenon as a central atom? 8th group elements that is compared to fluorine is the more stable. అమ్మా, 8th group element అంటే దాని 8th group element ఎక్కడ వచ్చినా దాన్ని మనము ఏది సెంట్రల్ ఆటమ్ తీసుకోవాలని ఎక్కడన్నా రాసిందారా? less electronegative atom. Less electronegativity atom. Then compared to the good, very good answer. It means whatever maybe molecule is given or compound is given, in that which is having a more electropositive or less electronegative atom, more electropositive or less electronegative atom is selecting as a central atom. Must and should. Every molecule, this xenon is 8th group of elements. ఇప్పుడు we are discuss about first 1, 2, how many number of electrons are present in the xenon atom? 8. Huh? 8. 8, huh? 8 electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and as well as 8. Okay? These also fluorine, 2 bonds, fluorine. 3 lone pairs. Fluorine hydro mana xenon మధ్య single bond is formation or double bond is formation? Single bond. Single bond is formation. These all are pair. 1 pair, 2 pair and 3 pairs. What is the hybridization number? Pi number sp3d. Pi number sp3d hybridization. What is the definition of hybridization number? Pi, sir. Number of sigma bonds. Bond pairs are sigma bonds plus number of lone pairs. Yes or no? How many number of sigma bonds is there? 2 plus 3 is equal to 5. This hybridization number is 5. And it means always any molecule first is a s orbital is there. Yes or no? Yes. S orbital next to p and as well as
sp3d, sp3d orbitals, sp3d hybridization. But here sp3d zero electronic, zero lone pair of electron means what? Trigonal bipyramidal. Here with sp3d with 3 lone pair of electrons, 3 LP and Vertunama, lone pair of electrons. It is a linear. Okay, na? What is linear? Xenon, like this, and as well as one lone pair, another lone pair. This is also third one lone pair. Okay, this is a linear. And it means, what is the definition of linear molecule అంటే ఏంటో నాకు తెలియదు, మీరు చెప్పండి ఒకసారి. లీనియర్ మాలిక్యూల్ అని ఎప్పుడు అంటామమ్మా? 180 degrees. Bond angle is 180. అమ్మా, బాండ్ యాంగిల్ ఇస్ 180 అయితే లీనియర్ మాలిక్యూల్ అంటామా? Definition is all molecule, linear molecule, all atoms are present Same in one direction, line. అంటే in In one plane. one line, not a 180 line. degrees అని మనం చెప్పామమ్మా. Degrees తోని మనం కంపేర్ చేయం నాన్న. And it means, what is a bond angle అంటే then after. First of all, what is the molecule? Linear molecule అంటే these all atoms are present in one line. ఒకే లైన్ పైన అన్ని ఐటమ్స్ ఉంటే దాన్ని మనము లీనియర్ మాలిక్యూల్ అని అంటాము. లీనియర్ మాలిక్యూల్ అని అంటాము. లీనియర్ మాలిక్యూల్ యొక్క బాండ్ యాంగిల్ అంటే అప్పుడు 180 డిగ్రీస్ అని మనము మెన్షన్ చేయాలి. సపోజ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వన్ క్వశ్చన్. నీ జీనాన్ ఉన్నది కదరా, సెంట్రల్ ఆటమ్ జీనాన్ ఉన్నది కదమ్మా. So, yeah, sir. 3 lone pair of electrons మధ్య బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందిరా? మేబీ 120. 120 షూర్. Sure, sir. Sure. The triangle, that it means surrounding of any element 360 degrees is there. In 360 degrees, how many number of lone pair of electrons is there? 3 lone pair. 360 by 3, 120 degrees. 120 degrees ఉంటుంది. 2 fluorines మధ్య 180 degrees ఉంటుంది. అపోజిట్ ఉన్నట్లయితే 180 degrees ఉంటుంది. ట్రయాంగులర్ లో ఉంటే 120 degrees ఉంటాయి. ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ 2 lone pair of electrons. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అమ్మ, మనకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు సిఎస్ఆర్ లెవెల్లో కొంతవరకు ఏమడుగుతాడు అంటే ఇట్లా డిఫరెంట్ గా అడుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం బాగా చదువుకున్న క్వశ్చన్లు మీన్స్ అడిగే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా కానీ హైబ్రిడేషన్ చూడండి అమ్మా, ఇగో ఈ హైబ్రిడేషన్ ఎప్పుడైనా కానీ కూడా సెంట్రల్ ఆటమ్ ను సెలెక్ట్ చేసినాక సెంట్రల్ ఆటమ్ యొక్క ఇది గ్రూప్ నెంబర్, ఆ గ్రూప్ నెంబర్ ఎంతనో అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ రాయాలి. రాసి మనకు రిమైనింగ్ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ అవి సిగ్మా బాండ్ అంటే ఇట్ మీన్స్ సింగిల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ చేస్తాయా, డబుల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ చేస్తాయా, ట్రిపుల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ చేస్తాయా అనేది మనకు ఐడియా ఉండాలి. ఉన్న తర్వాత రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటిని కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా మనము ఏం చేయాలి? పేరింగ్ చేసుకోవాలి. చెప్పమా, చెప్పరా. హలో, Okay, sir. No, sir. okay, right. It means like this also we can find out this one also. Next one, this